హాయ్ ఎవ్రీవన్. యూట్యూబ్లో ఈ మధ్య చాలామందికి రీయూజర్ కంటెంట్ అని వస్తుంది. రీయూజర్ కంటెంట్కి అప్పీల్ చేయాలంటే మనకు ఇంగ్లీష్లో స్క్రిప్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో అప్పీల్ వీడియో స్క్రిప్ట్ని తెలుసుకుందాం. మీ ఓన్ వీడియోస్ చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ని అప్లై చేస్తే మీకు 100% మోనిటైజేషన్ అయితే అవుతుంది. ఈ స్క్రిప్ట్ని ప్రతి ఒక్కరు ఇంగ్లీష్లో చేయాలి. మీ ఓన్ పేస్తో ఒక 2 minutes అయితే చేయాలి. తర్వాత 3 minutes మీ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ అయితే చూపించాలి. అదేవిధంగా ఒక 30 minutes మీ లింక్ని, యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ని డిస్ప్లే అయితే చేయాలి స్క్రీన్ మీద. ఖచ్చితంగా మీ ఫేస్తో అయితే వీడియో చేయాలి. అదేవిధంగా మీ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ చూపించాలి. మీరు ఏ మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏ మైక్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎందులో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు, ఏ యొక్క మ్యూజిక్ వాడుతున్నారు, ఎటువంటి పిక్స్ వాడుతున్నారు అన్నీ వాళ్ళకైతే చూపించాలి. ఇప్పుడు మనం ఆ స్క్రిప్ట్ వీడియోని ఎలానో చెప్తాను. నేను కొత్తగా ఉంటుందని ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియో అయితే చేశాను. మీరు ఆ ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియో చూసి ఆ యొక్క స్క్రిప్ట్ని మీరు కూడా యాస్టేజ్గా మీకు నచ్చిన విధంగా రాసుకొని మీరైతే అప్లై అయితే చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏఐ వీడియో యొక్క స్క్రిప్ట్ అయితే చూద్దాం. మీరు మామూలుగా రాయండి, నేను కావాలని ఏఐ వీడియోతో చేశాను. Hello, team, YouTube. My name is Naveen, and my YouTube channel name is Telugu Tech Naveen. I am working on YouTube since the 24th of February 2020. And here is my channel link. I have uploaded more than 350 videos on my channel during this period, but unfortunately, my channel has been rejected from monetization or YPP program because of reuse content. Now, I want to show you that these all videos are my own creation with my voiceover. And even though I have uploaded my face cam in these videos, still I am not approving for monetization. Now I want to show you some of my videos, content in YT Studio. Here is my videos which I uploaded on my channel. These videos are originally created by myself with my face cam and with my own voiceover. In these videos, I not use even a single computer generated tone or voice. If I use any music in these videos, it is taken by YouTube Audio Library, which is free, and if any music that I use from YouTube Audio Library and required to give a credit, I give credit in my videos description, but it may be a mistake from YouTube team during the checking of my channel that it is considering as a reuse content. Dear YouTube team, even a single part of my videos is not taken from any other original content owner. If I use any apartheid in my videos that does not belong to me, I use there as a reaction channel, or I use that part as a supportive content in my videos. Team, YouTube. Now, I want to show you that how I am editing my content with the combination of music and my voice over video content. Now I want to show you my software and my application where I edited my videos. This is the application which I am using for editing my content. For example, let's suppose I give a demo for editing a new content. I choose a video from gallery or editing, and then I start edit it with my own content, and with my own voice over here is the content which I am usually take to edit. And here is the music, which is from recorded or audio sound. This music is from YouTube Audio Library. And in else in this is the content which I am being used for my editing video. Yes, I hope you will again accept my channel in YouTube Partner Program and enable my monetization. Thank you. ఈ విధంగా మీరు ఇంగ్లీష్లో స్క్రిప్ట్ రాసుకొని ఆ వీడియోని కనీసం 4 minutes ఎబో ఉండేటట్టు చూడాలి. 4 minutes కన్నా తక్కువ ఉంటే మీకైతే అప్పీల్ అయితే రిజెక్ట్ అవుతుంది. మీకు 4 minutes కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే మీకు అప్పీల్ దగ్గర హైలైట్ అయితే అవుతుంది. మీరు 4 minutes కన్నా తక్కువ ఉంటే మీకు హైలైట్ అయితే అవ్వదు. మీరు ఈ విధంగా వీడియోని ఖచ్చితంగా చేయాలి. వీడియో చేసి అప్పీల్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు అయితే మోనిటైజేషన్ అయితే తిరిగి వస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చితే షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా ఎవరికైనా రీయూజర్ కంటెంట్ ఒకవేళ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడం రాకపోతే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఆ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేసినా నేను మీకు స్క్రిప్ట్ అయితే పంపిస్తాను. ఈ విధంగా మీరు రీయూజర్ కంటెంట్ వస్తే ఈ విధంగా అప్పీల్ చేస్తే మీకు అయితే ఛానల్ ఖచ్చితంగా తిరిగి వస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్నో లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి.